Question. Зачем мне обрезание? Why do I need circumcision? С Германии Шмайль спрашивает. Schmeier from Germany asks. Ответ. Answer. Обрезание необходимо всем для того, чтобы исполнить волю Бога. Is important in that it is the will of God, И and we must obey это the will of заповедь God. Бога. It is one of God's commandments. Бытие 17 глава. Genesis 17 1 chapter. Коринфянам 7:19. 1 Corinthians Обрезание 7:19. нужно, чтобы быть как Христос. Circumstances needed to be like Как Christ. сказано в Писании, каков Христос, Like таковы it says in Христовы. the scriptures, those who are Christ's are like Christ. Дабы иметь всю полноту To Христову. have the full knowledge of the will of Christ. Ефесянам 4:13. Ephesanum 4:13. Следующий вопрос. Next question. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Circumstance is important if you obey the laws. Римлянам 2 глава. Romans 2nd chapter. Ответ да. Answers yes. Обрезание полезно, если исполняет Тору. If it obeys the Torah. А если ты обрезан And if you're circumcised и не соблюдаешь Тору, and you do not obey the Torah, а прелюбодействуешь и but you так далее, idolatry, то обрезание, которое печать праведности, then the circumstance which is the symbol of righteousness, Римлянам 4:11, Romans 4:11, станет ничто. becomes nothing. Поэтому апостол учит верующих людей That Нового is why Завета, Apostle teaches the believers of the New Testament что обрезанный должен соблюдать всю Тору. that he who is circumcised must obey the entire Галатам Torah. 5:3. Galatians 5:3. Ибо через соблюдение всех заповедей Because through the obedience of all the человек laws, становится праведником. a person becomes righteousness. Так говорит Тора, Второзаконие. That's how the Torah says, 6:25. Deuteronomy 6:25. Так говорит Танах. That's how Tanakh says. Иезекиила 18. Ezekiel 18th 5 по chapter, 10 стих. 5th to 4th verse. Так говорит Новый Завет. That's what the New Testament says. Луки 1:6. Luke 1:6. Обрезание печать праведности. The circumstance is a symbol, a seal of righteousness. Христос тоже полезен. Christ is also important. Если человек исполняет всю волю Бога. If a person obeys all the will of God, А если не исполняет все заповеди Торы во and if he does Христе. not obey all the laws of the Torah in Christ, 1 Коринфянам 9:21. 1 Corinthians 9:21, То и Христос станет не полезен для then таковых. Christ will also not become useful for such. Прочтите Матфея 7:21-23. Matthew 7:21-23. Следующий вопрос. Next question. В Деянии 15 главе сказано: Acts 15 chapter says, если не обрежетесь по обряду Моисеевому, if you will not be circumcised like что it это says by Moses, значит? what does this mean? Ответ: по обряду Моисееву имеется в виду Meaning that will come. жертвоприношениями животных. By the way Moses did was through the sacrifice of the animals. И вообще те, кто принуждали язычников совершать обрезание по обряду Of Моисееву, all of those who ordered toward that doing according to the circumstance of the law то of есть Moses. как всех евреев, Like all Jews, то и сразу в начале их младенческого духовного пути. same thing, the beginning for that path. Но апостолы, как и фарисеи, But apostles, just like the Pharisees, те, которые не признавали Иисуса за Those Мессию, who did not obey the Messiah, они did были not против accept him, такого they действия. were against such deeds. Ибо Бог евреев не принуждал к еврейству. Because God did not force the Jews А toward сказано Judaism. Исход 19 главе. But it says in Exodus 19 Бог сказал chapter, Моисею: предложь народу принять God мою said to Тору. Moses, advise Israel to accept И my станут Torah, они священниками and then моими. they will become my priests. Бог Авраама не сразу призвал God did not call Abraham right away to come. на младенческом духовном пути к обрезанию. At the beginning path, Но 24 года испытал его. but 24 years he tested him, Обрезывал его сердце. circumcised his И heart, привел его к принятию его уставов и законов. and led him toward obeying his laws and his commandments. Бытие 26:4-6. Genesis 22:6-6. А потом в 99 лет And then at the age of предложил ему 99, войти в телесный завет обрезания. he advised him to come into the law
of circumstance. Так и апостолы и раввины иудаизма That's how apostles and the Jews of поступают, не Judaism. принуждают язычников They don't force the Gentiles на их младенческом пути начало on their Слова youthful path Божьего, at the beginnings of the words начатка of God, учения Христа. the beginnings of the teachings of Как только Christ. сам язычник достигнет When зрелости a в Gentile учении himself Торы, comes toward that fullness knowledge, он сам должен принять это решение. obedience of the Torah, he himself must Галатам come 5:3. to accept this knowledge. Однако в Galatians этой и в 5:3. следующих жизнях But in this and the world's все lives to должны come, соблюсти эту заповедь, all must come to obey these laws, ибо будет закрытый для таковых for it will be closed to душ such вход в Иерусалим. souls toward entering into Исайя Jerusalem. 52:1. Isaiah 52:1.